Carlos Chakunguma, born and raised in the dusty streets of INGEZI, without any hopes or dreams of ever leaving the small suburb under the management of Kadoma City Council, shattered the glass ceiling, reaching the heights of his potential as a Zimbabwe under-14 soccer player. It's not bad about us today because I was a soccer player for some time. From grassroots, from the age of 8. And then ndichikura ground area vanhu vaingoona kunge iground rekuti vanhu vari kuenda zvinotandara zvinodii, but inini I didn't know kuti mukuenda kwandiri kuita ground koko pana vanhu vari kutoita sei vari kutondi identify ndiri muground imomo nekwandiri kwandaigara kuINGEZI koko. Ground area relocated kunhu kwakawanda, but I was discovered from that very ground to become one of my representatives in Marsh West in 2012. Ndakamirira Zimbabwe under 14. Ndindegana ndiro kunoku kuMarsh West. Pavanhu vese ipapo pamaprovince ese ari 10 nemuZimbabwe ndindegana ndiri from Marsh West. Ndabva muground iroro area ndakanomirira province rero reMarsh West for Zimbabwe under 14 for squad yakaenda kupi, yakaenda kuPoland. Ndoma ndakakurira ndichitambira bhora. And ndichienda ndichinotamba kwandakaenda tiri mukempi yeZimbabwe iyoyo ndakatodiscover kuti pavanhu vese ungari mukempi iyoyo ndindega ndaibva kunhu kusingazivi kamwe. Because vamwe say it was Bulawayo chichiva nemateams anga atori registered ana Dynamos anani, but ininiwo ndichibvawo kwandabva kumashure ndindega ndakamirira vanhu vekuINGEZI, community yese INGEZI. And then ndichiti fambe necareer yangu, I was very unfortunate kuti ndakazoita injury imwe ground momo yanga career threatening, ndokwa kuri kupera kwecareer, but ndachitoti ndokupera kwazvo. But ndakatozodiscover kuti ndakazopinda nemamwe programs atakanosangana nawo muINGEZI momo. Ezvinozvi ndakukwanisa kukochawo vana vadiki, junior development ndo yatakufamba nayo yemuINGEZI mwedu mamwe tichishandisa same ground iroro. Saka iground rekuti nini when I think of it ndichionawo ishungu dzangu dzekuti pazoita 2-3 vanokwanisa kungoita journey seyandakaita. Ini yangu yakazogumira muroad nekuda kwenjari, but ndechingotarisira kuti kuvana vachiri kukura vadiki vakwanisa kuita sei kusangana nemukana wandakawana, and hopefully vanokwanisa kuita sei kustrive vachienda mberi nemacareer avo through that program yebhora yavanosangana nayo muground redu. He is not the only one to rise from the dust to glory. Even Beverly John rose from this community as a netball player and was exposed to the best things in life after practicing a skill on this dusty and neglected piece of land which brings the community together. Ndakatanga kutamba netball community ndobva ndazotanga kutamba division 1 but azopinda division 2 ndichitambira INGEZI United. Zvakandibatsira zvakawanda. 1 zvakandipa benefit yekuti ndakaita nguva ndishandira mhuri yangu, ndakatorwa nenyaya yebhora, ndakatorwa neRailways ndikatanga kutambira Railways ikandipa pekubikira sadza mushure nekutamba kwandaita bhora ndikatanga kubikira Railways. Ndapedza ipapo ndobva ndazomboti trainee kuzoita RP, ndo patakazopinda mudivision 1 bva ndatorwa bva ndadzokera kwedu kuINGEZI. Patakutambira division yedu yemuINGEZI, chibva muINGEZI tichienda kunzvimbo dzakasiyana-siyana. D2 inoenda kuKaroyi, Kariba, kuna naMwenezi, kupi kwese takaenda ndichitambira division 1 iri netball. Ndisina kana tombobvira ndakuziva kwese koko. Kuna naMount Darwin, Kariba, ndakaenda nzvimbo dzakawandisa nenetball ndichitambira division 1 yemuINGEZI. Today, this ground, known as Chibuko Stadium, which gave him a dance with fame, the taste of dining in the skies, and opened his eyes to the world, is now under threat. It's a pitch invasion that threatens lives and futures, one that the entire community is against. It's a fight between sports and academics playing out in an unusual place. Ndichiberekwa inini ndakaberekwa ground iroro riripo. Ndikakura ndichitodzidza pa hall
yakatengeswa futi zvakare community hall ndopetakaitira crash yangu. So patakanzwa kuti ground rakutengeswa murimo mandakakurira, being a soccer player, a former soccer player, zvinhu zvakatishungurudza zvikuru kuti ground rinotengeswa zviro kuti iri riro rega ratinaro mucommunity, zvinhu zvisina kutibata zvakanaka. That's when we decided kuti munhu ari mu-sports committee INGEZI hatina kunge tawirirana nazvo, ndokusaka takasimuka tichimira kuti no, this is wrong, marights edu sevanhu kuti ground ringe richitengeswa. Ground iri rinotengeswa kune murume anonzi Father Flower, ndo zita rakabudiswa iroro. Asi ground richitengeswa rakatengeswa nemafoma councillors vakanga varimo 5 years back, and the people who are involved vakaita madeals avo nevanhu vekukanzuru, ma-city fathers, ndokubva vanotengesa ground kuna Father Flower. Ma-former councillors aya vane mazita avo vakabuda, handisingakwanisi kutaura nemazita, ndeve ZANU-PF. They are the people, nevamwe ve-MDC vekwaMonzora, they were involved, vakabuda futi zvakare. Those were the people vakakwanisa kutengesa ground iroro. Ini handina kukurira muno muINGEZI, ndakauya muno asi semunhu anoitawo zvemasports, ndakakasira kubatana nevamwe vakakurira muno mudanho iroro, because I'm a member also kuma sporting groups emuno mukadoma. Issue yeground kutengeswa kwaro idambudziko redu sevagari vemuINGEZI, nekuti tinoona kuti zvaibatsira vana zvakanyanya, especially mayouth, asi kutengeswa kwaro manje yakava nhunha kwatiri sevagari vemuINGEZI. Tarisiro yedu yaiva yekuti ritoimprovwa, kugadzirisa kuitira kuti riaccommodate mamwe ma-sporting activities akati wandei, rather than kuti ground ritengeswe. Tinorwadzwa nenhau yeground nekuti ndo matakakurira ende ndo kwatotambira nesituation yamamiriro aita zvaizvozvo. Unotoona kuti kuna vana vadiki izvo varikutanga kuita zvakawanda, maactivity, madrugs nechika. Saka ukatoona tikatorwa ground irorere, hatisisina junior league, vana vadiki vanenge vachikwanisa kutambira bhora handiti. So zvakawanda zvinoishandiswa neground. Anga kana marali chaicho emusangano ndirori ground, tisingatauri isusu tega kuti community chichi nderedu nditorishandira handiti. Zvafana toya tichiteerera chikoro chakanaka, asi chikoro chakanaka tambotarisa mambotasire chikoro iprivate school kuvakwa kai, aimbofa yakadzidza munhu muno muINGEZI, ichadzidza nemari abva kuHarare. Saka tobenefita chii? Totengesa ground rinotibatsira, hatina mari, tototadzadza dzema-school fees chaidzadza asikuwanika, tichitendera mulocation, vamwe topedzera namo muground. Patoya kubhora chikafu hachikwane kumba, tinotopedzawo ndo mararamiro atoita, tinenge tauya kubhora vamwe vachimhanya vachiita sei. Mhosva dzingati zvishoma kuvana vadiki vari kukura, tisingatauri isusu vakuru, nokuti vataakuitira vadiki vanenge navedu, isi takura vachitambira, ndo matakura vachitambirawo, vana baba vedu vachingotodzwa vaitambira futi imomo ndoma vakakurira. Saka chii chinozwi nhasi ronzi hapasina, totambirawo kupi patingatambire? Ground manje iri kunetsa, tichidawo kuti neapfana angu anenge ari mucommunity kuti wanu mumwe munhu achatambirawo national team, so bring back to the community, tobatsirawo chi community yeduwo chichi, plus machembereyo vanoyazoona chi weekends. Wakauya kutraining almost 2 hours dzaunospenda, mumwe auchachi auchasi madrugs, auchasi machi, auchabe bavha dzoita chi dzishoma. Sezvo kana kubhora macoaches kana bhora rapera ndibaba futi vanenge vakutotudzawo maguidelines, tifanira kumubenchi zvakakoshera so maudzwawo chi watochi munhu arinachi right kunzo nodzidziswa 3 Ds: dedication, determination nediscipline. Kana usina izvozvo hapana kwaunoenda. Saka chi charity begins at home. Ufanira kutongoteererawo chi munhu auna ungazombonzi wakura mudhara, mwana unodzidziswa chi ari mudiki, asi vanhu paground manje tarisana kuti timwa vana adiki vanotoda chi vada maguidelines. Vakauya chi bora chikoro hachina kuipa futi, vakatogonawo chi community chi ibenefit, asi manje nzvimbo yacho manje
semingezi izvezvi ndio ground 1 rasara. Pamupaosiwo pakaiswawo chibhorani muchi ground. Saka kuti bhora nechonzi ndemadrugs, bhora nechirombe. Azviona manje. Saka iye anga achiti vanhu ngavaende ikoko neground. Saka vana veduwo muno muground makasimba uko kunonudza. Iye kana achivaka ngaangovakira ikoko, kana akatenga kukanzuru ngavangotaurirana nekanzuru vari ikoko. Iyo kanzuru kuti ivepo ndisi vashandi vacho, nokuti tikasabhadhara kukanzuru hakuna mari. Isu ndisi tinotopa kanzuru mari kuti iwane mari. Saka tichiti property yedu tenge tisingadi kuti iende, toda kuti ive nhaka yavazukuru vedu. Nanhasi uno tiri kuti kana vakange vachiita bhora ravo, ini pache zvangu ndotouya ndichibhadhara pagedhi apa tuzukuru twedu tuchipinda imomo, tusadzidzisana mitoriro tiri kunze kwenyika ino. Takavhota maelection akadarika kansela akatombosungwa and pataka invect towards my election ground rakavarika mezhiwa na MP rikaisa kuti toda kurisa jirawo tigotipa uloni mukati meground redu tikutambirawo zvakanaka, but tichibva kunovhota pauya pava nezvimwe zvinowana handichazivi kuti paimezhiwa taimezhigwa nhema kana taimezhigwa chokwadi, handina chandichaziva. MP ndiye akadzokera ndiye aripo panzvimbo kuvako titaitos ndiye akatimezhera ground kati tichawanawo magmisteri tichowanawo loni zvese zvakawanda-wanda, but after kumovhota pakutaurika zvimwe zvekuti hanzi ground rakatengeswa chava chikuru nechichi, but iye paakatenga chepyepo anotaura kuti ndi uko haana kutenga muground. Hatikwanisi kuti tichinje panzvimbo pedu, kwayo ngangovako pakadi pakakwanisa kutenga, nokuti pakakwanisa kutenga pacho kanotarira chitenga che 103 aiko kuno iri kudhuze nepolisi nechitende polisi. Kansela wedu akasungwa achinzi aita rally, but pasina rally yanga iri nyaya, pasina mhirizhonga yakaitika, yanga iri nhau yekutaurirana ikukumbira taino imi mhoreka muchiti makatenga pari penyu tukatibudisirawo mapepa togona kuti kuziva kuti zvakamira sei. The community is unhappy that council decided to sell their only recreational facility to one man so that he can build a private school on what they believe is their community property. At the center of this dispute is Father Flower Group of Schools, a former police officer turned school owner. This to them is a violation of their land rights, and they've called on council and the alleged investor to leave the community property. Isusu maringe neground taida ngoza kuti aiwa vakuru ngavangosiyawo ground riri zvarairiri, kana vane chido chekuti vagadzirewo ground vanongoendawo sekomini vongobetserawo vongoitawo, nekuti izvezvizvi community yacho iritotatarika kuti kutambike bhora racho kana kuti marefuri abhadharwa nechi hatina chatinacho secommunity. Saka ivo kana vachida kuti vabetsere ground ngavarisiye riri zvariri, council yoita basa rayo rekudevelopa mafacilities ayo vachibudikidza nekuuya kana vachida partnership voenda kukanzuru, asi isusu tichiziva kuti ground redu. Mashoko andingavapika iye Father Flower chakatengesa, mashoko angu andingangomupa, ndingangomubvunza kuti muINGEZI medu mumuya kune kunonzi kumpa mombe, kune kunonzi kuVictory, kwese ikoko hakuna chikoro, vana vari kuyambuka mutara zvinova zvinhu zviri riski vachiuya pachikoro chinonzi Mupausi, adii kunovakira chikoro kunonzi kuVictory Park, kuri kudarika vana zvine njodzi vachiuya vachidarika tara, vana magrade 1 maECD vachiuya kuno, azoda kungovakira chete muground, adii kuvakira kumpa mombe, adi kuvakira kuVictory. Ndo zvinhu zvandingatomubvunzawo inini ndikamuona kutaura face to face kuti why munomu muward 1 mune zvikoro 2 uku kuna na Victory neMpamombe hakuna kana chikoro, vana vari kuyambuka matara vachiyazidzidza kunoku, madii kunovakira kuVictory kuti vana vasayambuke vasatsikwe, kuri kutsikwa vana vachiuya kuno kuchikoro cheMupausi, imimi chenu madii kuchivakira uku. Saka inini ndichikura ndisana mbona chikoro chinovakwa padhuze neBhawa, paipe pane Bhawa, vangade kuvaka here chikoro paseri peBhawa, vana vachibva kuchikoro chipinda nepaBhawa, hazvina sense. Dai vakada chikoro vakadi kupaza Bhawa vakavaka chikoro than kuti vati ground reef vaise chikoro munomu.
bvunza futi kuti nini kana vachiti ivo vane concern wakaona panonzi pari kuda kuvakwa chikoro mucommunity chine vanhu vachinotageta chikoro. Not everyone is able to go and register pachikoro ichocho. One, pagara patori nevamwe vana vanodzidza mune zvimwe zvikoro zviri muarea imomo handiti havakwanise kunge vachinzi kana paiswa chikoro ichocho change chichita sei chichatageta munhu wese. No, kune vanhu vanodzidza kwavanotodzidzawo ikoko, but tese tinozongosanganiswa neground area. Ground area rinene kuti iwo wabva kupi kana kuti unodzidza kupi. Kana takuti community ground takuti vese wabva kwawabva takunosangana pachinhu one paground iroro ndo rinoti unite isusu sevanhu vemuingezi. Ozoti vana vese wabva kwawabva vekumabhoding ekupi tichazongosangana patichasangana iground area zvisinei nekuti anzi wabvisa ground area waisa chikoro watageta vanhu wavatageta ko vamwe ava vasiri kukwanisa kubenefita from kunge vari pachikoro ipapa tozovaita sei? Issue yeground kutengeswa kwaro kubuda kwazviri kuita anonzi Father Flower ndiye anonzi akatengeserwa ground. Asi tarisiro yedu nemameetings atakaita nameya, meya achitaura iye kuti vari kuda kudecongesta Mpawose Primary School. Isu takaona kuti sandizo nokuda kwekuti iyo kanzuru pachayo ine chikoro chairi kuvaka kuVictory Park pamhiri petara muingezi chakangomira kare. Taitarisira kuti kana kanzuru ichikundikana kuvaka ngaipe vanhu vakaita seivavo kana vachifunga kuti vanogona kuvaka vasa disturb mafacilities aripo. Isu tsagara nawo semaplayers tikakumbira kuti nzvimbo dzakawandisa mudhara zvakafanana naVictory Farm mastenzi auda develop wana wakana kuti vakatenga pazviri pamutemo tikumbira kuti vawaiwanirwa imwe place. Isu ground yori develop tiwani kuti pa one day pamundotambira national team you never know ibhora nkana ndio zvatokumbira kuti paground vanenge vauraya chokana kuti machembero entertainment weekend machembero anofanira kuzomboona kuti vana vavo ground wosupport avo manje izvo tonzi ground hakusina. Isi matimu edu ana masponsorship vanhu vakutobuditsa mhomwe dzavo maianze chikafu kumba kwavo hapana pachanbwa yabhazi every day tombotuka kutraining kuti mukastadium zviri too expensive. Ndio zvandechikokumbira kuti vakaonawo imwe better place vanonovakawo kuchikoro education inotodiwa futi. Kuti tasangana nawo sesu takura kudai unenge wakutochema nekuti vakakanganisa zvikuru hazvifanirwi kuitirwa izvo. Tine mhuri, tine vazukuru vanofanirwa kuuya vachitamba, vanofanirwa kuitawo zvimwe zvinhu kwete kungoti mazuva ano hakuchisina zvemitambo yaifanirwa kuitirwa muno. Grandparents who have watched this talent being nurtured in INGEZI on the community land are unhappy with the proposed privatization of the community property. They relived their youthful days and shared the importance of the stadium to them, their children, and the future. To them, the pitch is more than just for fun and games, but a social cement for the INGEZI community. Tanga chikoro 1955 chitanga chikoro munhu mukadwa mungezi pana yaingezi school anga chira zvatozopaswa zvovaka Mpawose nezvokudzidza atakadzidza pana right tangoberekerwawo ndichikura ndiri muno ground ndakatoa nariri pekudhaya ritoripo kuti ndizoti takaberekerwa nini handizivi rakwaina tembosea saka ndakazongonzwa nemakuru achinzi ground udi rakatengesewa naniko handinomada wakakocho nemakuwa hanzi kuti zvakabva sei. Saka handisi kuziva kuti zvoitwa sei chii chikonzero chacho nokuti ndiro ground redu handitombozwa kuti akaka rini ndangokuwa nditoriona muna 1946 pandakaberekwa. Ground yakauya muno meno 1950 chakuti ndiri musikana
tichangoroorana nevarume vavo. Saka giraundi riripo iri INGEZI chete, kusina zvese izvi zvavakwa nezuro izvi, kostoriti zvese, kirinika iri yapo, asi giraundi riri iroro rakafenzewa zvakanaka. Apa pane gedhi rakanaka hombe. Kuchiitiwa zvemutambo oro isu taiti paKrisimasi taiuya tichizomhanya maspotsi umu tichakasimba tisati tachembera kudai, nevana vedu vaitambira imomo bhora. Saka zviri kundishamisa ndezvokuti ndakangonzwa kuti giraundi ratengesewa kwazodai, asi nderakare riri reINGEZI, risiri rokuti nderekostoriti razobhadharwa mari yakadini. NdereINGEZI. Munhu wese vaitamba mhande, vaitamba chimutare, vaitamba muno. Raive rakaita smart ground, pasina jurahoro, iri horo ishi chete. Pane gedhi pachivhuriwa zvakanaka, pane miti yaive iripo. Panapa varume vekwangu vaitamba boxing, vaitamba pana. Paive pane chiboxing arena pana, vaitamba pana, vainzi Kariba, nokuti vaive vahwina kuKariba. Toda kuti vachitamba bhora vachifara muno. Iyesuwo kare kwainzi machembera kudai, imbomukirai muchimhanya mugiraundi. Manje kana rikatengesewa tonomhanyira kupi tatachembera kudai? Tofanirwa kumbomukawo kuseni tichimhanyawo zvaikurudzirwa kare. Tingamhanye iro richii rakatengesewa? Hatimhanyi nokuti tiri kutya kuti rakatengesewa. Zvicho kuti vana havana kwavanofarira. Plasi kana kuchida kuitiwa imwe mitambo hakuna kwamunoitira, nokuti giraundi kunenge kusina. Takauya muno mu72 giraundi richingovapo iri, apa paiva necheboxing. Vanhu vachiuya muno mugiraundi vachitotamba mhande, vachiita makompetisheni okutamba mhande nokutamba chimutare neshangara zvichitambirwa muno umu. Hatina kumbonakira, takawana riripo, kwete kuti kusvika kwandakaita ndo pakavakwa giraundi, takawana riripo giraundi iri. Kostoriji yakazovakwa izvi, giraundi richingovapo irori. Izvi zvese dzamaona dzimba idzi kaingovaka old INGEZI chete ikaka. Kostoriji yakazovakwa mumasura, giraundi richingovapo. Pachiti kana dai ukarasa mwana zviya vanhu vari mukompetisheni, paiva nana Bendiki nana Toro vaigara muhoromu vachitoshevedzera kuti warasa mwana ndiani, uyai mutore mwana. Vanhu votonhankira, usina mwana wotomhanya oenda kuofisi kwavo ondotora mwana. Kliniki yaivapo pane Mimengwapo. Saka tiri kushama nhasi giraundi ronzi rotorwa pamusaka pei iyo rakanhankira. Vanotora vachona ivo vakawana riripo. Isu tiri pano ndava ne71 years takawana riripo giraundi irori. Ndauya ndiine 20 years, asi nhasi uno ndava ne71 years ndiri muno. Saka voritora giraundi kuti zvifambe sei. Giraundi rakatikoshera kuti vana vanovaraigwa vari muno havazoiti zvemutoriro zviri kumwiwa izvi, havazoiti zvokutsvaga mbanje, nokuti vanenge vakayevegwa nebhora. Vanhu vachitamba bhora, vana vachivarairwa vari imomo. Ndokutikoshera kwarinoita. There has been a dispute between Kadoma City Council and the residents of INGEZI regarding the Chiboku grounds, which is also known as the sports arena in Kadoma. That arena is the only sports arena in INGEZI community, and there has been issues regarding its alienation or privatization
It seems Kadoma City Council has alienated this land in favor of one Father Flower. And as the local authority, it has the authority to do whatever it wants to do with this land or property, provided it follows the law. For example, land change of use can be done by the local authority through Regional and Town Planning Act. It's allowed to do that, but of course it has to follow the legal procedures that are laid down in that act, as well as constitutional provisions should be the guiding principles and the guiding laws in regards to alienation of land belonging to the local authority. So it is both the law and the policy that when something is for the common good, the beneficiaries must have been consulted, and the council wanted to alienate this land, but it seems this was not done, and there are indications that the council did not in actual fact sell this land, but just leased it to one Father Flower. But again, it's not very clear which piece or which part of the Chibuku grounds or the sports arena was leased to Father Flower. It seems Father Flower has been given part of it, which is not really the grounds themselves, but the land which is by the side of the grounds. But Father Flower, because of his political muscle, it seems he wanted then to incorporate the grounds into this land that was listed to him for the purposes of building a school. But legally, we know that when council lists property for such purposes, the lease normally has an option to buy. So in actual fact, this land, if indeed the grounds are leased to Father Flower, it means they've been alienated permanently to him. Of course, subject to the conditions laid down in the lease agreement. So ultimately, it means the community will be left without any recreational facility. This sports arena was the attraction, the center of attraction for the INGEZI community, because the grounds have been there since time immemorial, and they've been used for a number of purposes, including holding of national events, community events, sports activities, etc., etc. So as a community, the community has tried to raise this issue with the council, but it seems the council is not forthcoming in giving them answers. There has been hide and seek. Information is not readily available to the community members. As a firm, we have been approached by the community, and we have written to the local authority, but they have decided to ignore our letter requesting for information in regards to the status of this Chibuku ground. So that is the position as it stands. We await to get clarification from the City Council in relation to the status of this sports arena. Council has denied it sold the ground. They alleged all the protests are just a result of miscommunication and assure the community not to lose sleep. Inyaya iri kunetsa. Chibuku ground haina kutengeswa, because the issue iri kunetsa ndeyekuti Father Flower chikoro chakatenga a stand which is close to the stadium iri paya. Tingati akatenga stand because tino offer yatinoti lease with an option to purchase. Saka ari kulisa because atina an outright sale yema institutional stands.
so is leasing. Saka I want to remove the term wekuti akatenga, is leasing the stand which is close to the ground. Saka Chiboku Stadium haina kutengeswa, iripo for my residents. Right, chaitika ndechekuti area iri paya is 4.3 hectares. Saka pane makomba akawanda paitombobiwa gravel nezvakasiyana siyana. So council yakatozoona kuti instead yekusiya pane land degradation iri kuitika, regai titengese area iyoyo yemakomba kuti avharwe. Then Father Flower yabva yazonotsvaga, yabva yaona panzvimbo ipapo, tabva tailisira pane nzvimbo iyoyo, kwete kutengesa. Hatina kutengesa, takailisa for 5 years. After 5 years then kana uchinge wadevelopa ndopa wakuzotengeserwa after development. So far hapana any development yakaitika, saka tichiri kutaura zve-leasing. Kuti titi vanhu vachabviswa, takutaura zveground. Kana maona ground redu rine magedha aripo mapose, then honorable Aritatos vakatopromisa vakatoti yakatoiswa mubudget ye2024 under the Ministry of Sport kuti paroda kugadzirwa Chiboku Stadium and F4 Flats Kemen Motor Stadium. So ndo vatamirira, takaona tsamba dzavo dzekuti vada kuti vaite se vadevelop. And also Father Flower anga akati ari kuda kugadzira. It now means tane 2 investors who are willing to develop our stadium, that is Chiboku Stadium. Yeah, ndikuona panenge pari kushanda in assumption yekunzi ground riri kunzi ribve. Rikanzi rakaiswa kure, hatina imwe area iri designed for a ground kunze kwepaya, kumwe kwesati wema-residential. Saka hatigoni kuti rakabviswa rakuendeswa kure, iro ringori panzvimbo paro parinenge riri. But what we need to see nderekuti ground redu raita se radevelop. The community is worried and up in arms with their local leadership. The local authority says there is no reason to fight, the stadium is safe. Mistrust and anger continues to build over a ground whose existence has changed lives, and if it is taken, it can end careers and condemn many into the world of drugs. Kelly Mabaire, HSTV News and Current Affairs.